Hello guys. So in this video, let's discuss about CSIR NET, especially for life sciences students. So let's discuss about what's the eligibility, paper pattern, what's the syllabus, and what are the important topics for that syllabus, and what will be the reference materials, and finally a few preparation strategies for you all. So yeah. So yeah, once you qualify your CSIR net categories ఉంటాయన్నమాట. So there will be different categories where if you qualify within highest marks, మీకు JRF వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. So JRF is nothing but they'll be providing you fellowships ఇస్తారు and HRA ఉంటుంది. So there are good benefits for you and you can also be eligible for assistant professor in the universities, private కానీ government colleges కానీ or state PSCs లో state exams లో కూడా so DL posters ki you'll be eligible for this if you are qualified with this assistant professor category. So these are the major good things if you qualify with the CSIR net. So coming to the educational qualifications, any degree in life sciences is okay, like MBBS, pharmacy, D pharmacy, B pharmacy, BSc, BJC with 3 years degree and పీజీ సో ఎనీ 4 years డిగ్రీ అయినా ఉండాలి లేకపోతే 3 years డిగ్రీ ప్లస్ 2 years పీజీ సో దిస్ ఇస్ యువర్ మేజర్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా టు write CSIR net and life sciences. Coming to the minimum marks, so it is 55% for general category or EWS category candidates, and it is 50% for OBC, SC, ST, and physically handicapped candidates. Coming to the age limit, so ఏదైతే JRF ఉందో for the stipend purpose కి so this fellowship ki the relaxation age is 30 years in general, but reserved categories ki and women candidates ki there is extension. So అది మనకి official notifications లో చూసుకోవచ్చు. And coming to the category of assistant professor, there is no age limit అన్నమాట. So you can write it anytime. సో ఎగ్జామినేషన్కి అప్లై చేసేటప్పుడు వీళ్ళు అడుగుతారనమాట ఓన్లీ ఫర్ జేఆర్ఎఫ్ ఆర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసరా అని. సో డోంట్ మేక్ ఎ మిస్టేక్ దేర్, రెండు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ వేర్ జేఆర్ఎఫ్ ప్లస్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అని ఉంటుంది. సో రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ మార్క్స్ దే విల్ బి గివింగ్ యూ ది రిజల్ట్ అనమాట, జేఆర్ఎఫ్కి సెలెక్ట్ అయ్యారా లేకపోతే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి సెలెక్ట్ అయ్యారా అనేసి. సో దట్స్ యువర్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఎలిజిబిలిటీ అండ్ టైమ్, ఐ మీన్ ఏజ్ లిమిట్. So this is your paper pattern. So 3 parts or 3 sections ఉంటాయి. So part A is general aptitude. Part B is subject based. Part C is analytical and application based. Subject based syllabus ఏ ఉంటుంది. This will be having the different syllabus. So coming to the questions, so general aptitude they'll be asking you 20 questions, out of which you need to attempt only 15 questions. Done. So the marks will be 30 marks, that is into 2 marks will be for general aptitude. Each question will carry 2 marks. Next is subject based questions. Direct questions ఉంటాయి, application methods ఏమి ఉండవు. So a bit easy compared to the section C అని చెప్పుకోవచ్చు. And it will be having 50 questions. So 50 questions లో మనం 35 attempt చేస్తే చాలు. This is also into 2. So each question carries 2 marks, that is 70 marks in total. So part C, very difficult part I say. చాలా అప్లికేషన్ అనలిటికల్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్స్ చూస్తేనే ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్, అంటే ఇట్ నీడ్స్ కంప్లీట్ ప్రాక్టీస్. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తే పార్ట్ సి విల్ బి వెరీ ఈజీ, బట్ ఇట్ ఈస్ అ బిట్ టఫ్ కంపేర్ టు ఆల్ ద థింగ్స్. అందుకే మనకి దిల్ బి గివింగ్ యూ 75 questions, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ ఓన్లీ 25 questions. 25ని అటెంప్ట్ చేస్తే చాలు. సో దిస్ క్యారీస్ 4 marks each question. So అంత అనలిటికల్ అండ్ అప్లికేషన్స్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి each question carries 4 marks, that is 100 marks in total. So total of 200 marks ki we'll be having the CSIR net. Hope you got the basic idea about the paper pattern. Then so negative marking అయితే obviously ఉంటుంది. It is 25% negative marks for wrong answer. So 2 marks అయితే 25%, 4 marks కూడా 25%. అంటే దీంట్లో 1 mark will be gone if you have attempted any mistake in that. And ఇందులో 1/4 mark will be detected. Then so అంటే 0.5 marks will be deducted. So this is your paper pattern, negative marking and everything. Hope you got the basic idea. Now let's see the syllabus.
So coming to the part A, which is general aptitude, in the three sections untai. So one will be from numerical ability, logical reasoning, and data interpretation and graphical analysis. So ఇవన్నీ కూడా syllabus topics, cover చేసే topics. So numerical ability లో you'll be having all this. ఒకసారి screenshot తీసుకొని చూడండి. This is numerical ability topic, and this is your reasoning ability topics. And this is your data interpretation and graphical analysis topics. Done. The main thing is we'll see the important topics. So frequent asked or more number of questions అడిగేది మనకి probability, permutation, combination, graphs, ratio, percentage, logical reasoning, data interpretation series and puzzles నుంచి mostly అడుగుతారు. And these are the reference books which you can refer if you want. Then so reference books is, and there are many videos which are available in the YouTube as well. So basic idea kosam avi chudandi, or if you have time and you are very serious about this exam, so go through any one of the reference book which will be useful for you. Done. Or time ledo ante you go through the videos and prefer the topics which you already know. మీకు తెలిసి కొంచెం ఐడియా ఉన్న టాపిక్స్ ని కొంచెం డెప్త్ గా తెలుసుకుని ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ పార్ట్ ఏ. దిస్ ఇస్ పార్ట్ B and C syllabus అనమాట. సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆఫ్ 13 యూనిట్స్ కవరింగ్ కంప్లీట్ లైఫ్ సైన్సెస్. బాటనీ కానీ, జువాలజీ కానీ, మైక్రోబయాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, జెనెటిక్స్, ఇమ్యూనాలజీ, covering different kind of sections. So it is common for all the life sciences. So these are the 13 units. So నా సజెషన్ ఏంటి అంటే, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 13 యూనిట్స్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. దిస్ ఇస్ ద సిలబస్. So these are the important units అనమాట with high weightage: cell biology, molecular biology, genetics, evolution, sorry, ecology, physiology, biochemistry, immunology, and techniques and biology. So these are the important topics. I'll see the books also. Yeah. So these are the standard books ఇవి, అండ్ ఇవేమో జస్ట్ కవరింగ్ ఆల్ ది యూనిట్స్ అనమాట. సో పాత్ ఫైండరే చూసుకుంటే ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్ ది 13 యూనిట్స్ కంటెంట్ ఉంటుంది, థియరీ ఉంటుంది, కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ. సో మీకు చాలా తక్కువ టైం ఉందంటే సెలెక్ట్ ది స్పెసిఫిక్ బుక్స్, పాత్ ఫైండర్ కానీ ట్రూమాన్స్ కానీ బుక్ తీసుకొని థియరీ చదవండి, పీవైక్యూస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చేస్తూ ఉండండి. లేదా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యాంపుల్ టైమ్ అండ్ యూ వాంటెడ్ టు స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ సో దట్ మంచి యూనివర్సిటీలో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ప్రిఫర్ ది స్టాండర్డ్ బుక్స్ అనమాట. సో దిస్ విల్ బి గివింగ్ యూ కంప్లీట్ ఐడియా. బట్ రిఫరింగ్ టు ద స్టాండర్డ్ బుక్స్ విల్ టేక్ మచ్ టైమ్ ఆబ్వియస్లీ. వెరీ ఫ్యాట్ బుక్స్, సో చాలా టైం పడుతుంది. బట్ యా, మంచి ర్యాంక్ కావాలి అంటే స్టాండర్డ్ బుక్స్ తీసుకోండి. క్వాలిఫైకేషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్వాలిఫై అండ్ ఓకే నార్మల్ ర్యాంక్ అంటే స్పెసిఫిక్ బుక్స్ తీసుకోండి. ఎనీహౌ యుల్ బి హ్యావింగ్ ద ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కోర్స్. సో పీవైక్యూస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. అండ్ సో నేనేం చెప్తాను అంటే, ఇఫ్ యూ విల్ గో టు ద బ్యాక్ స్లైడ్, పేపర్ ప్యాటర్న్ మీరు చూసుంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయమని చెప్పట్లేదు. 20లో 15, 50లో 35, 75లో 25 క్వశ్చన్స్, అంటే అక్కడే మనకి చాయిస్ ఉంది. అండ్ 100% క్వశ్చన్స్ ఎవరు అటెంప్ట్ చేయరు, రైట్? సో ఇందులో నా సజెషన్ ఏంటి అంటే, జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ అయితే మొత్తం చూసుకోండి, బేసిక్ ఐడియాస్, మీకున్న ఐడియాస్ అన్నీ చూసుకోండి, దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ చెప్పాలి అంటే అవుట్ ఆఫ్ 13 యూనిట్స్, I'll go back to the syllabus. Out of 13 units, refer any 6 to 7 units. మంచిగా, వెరీ గుడ్ ప్రిపరేషన్. 6 to 7 యూనిట్స్. ఒకవేళ మీరు జువాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే జువాలజీ రిఫర్డ్ సబ్జెక్ట్, టాపిక్స్ యూనిట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రమ్ బయాలజీ, బయో రిలేటెడ్ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, దట్ ఈస్ యా విష్. బట్ టేక్ ఎనీ 6 or 7 యూనిట్స్, కంప్లీట్ సిలబస్. కంప్లీట్ సిలబస్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి, కంప్లీట్ బుక్స్, కంప్లీట్ పాత్ ఫైండర్ రిఫర్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. So if you select 6 to 7 units and if you give the time for theory and give the time for revision, give the time for mock tests, it is more than enough to get a good rank in CSIR NET. So ever kuda 13 units chadavaru because it is completely waste of time and cheppuno. But if you go through deep in all the 6 to 7 units, it is more than enough and cheptanu. And this is your
use అనమాట. What will you get after qualifying CSIR NET అంటే you can pursue the PhD, you can become an assistant professor and join in any research institutes or research laboratories, biotech కానీ pharma research కోసం, or you can apply for fellowships and private projects చేసుకోవచ్చు. And this is all about the CSIR NET. So started when you are in PG itself. సో టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి. సో పీజీలో ఉన్నప్పుడే ఒక 6 months టైం తీసుకొని గివ్ యర్ 4 months ఫర్ కంప్లీట్ సిలబస్ కంప్లీషన్. ఏదైతే 6 or 7 units మీరు అనుకున్నారో టేక్ ఇట్ 4 months. అండ్ ఫర్ 1 month గో త్రూ ది రివిజన్. మీరు ఏదైతే రఫ్ నోట్స్ రాసుకుంటారో గో త్రూ దట్ రివిజన్స్. అండ్ ఫర్ 1 month షుడ్ బి కంప్లీట్ మార్క్స్ అండ్ పీవైక్యూస్. థియరీ చదవడం కానీ కొత్త టాపిక్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడం కానీ నో నీడ్, జస్ట్ గో త్రూ ది మాక్ టెస్ట్స్ అండ్ పీవైక్యూస్. సో అట్లా అని మనం సిలబస్ కంప్లీషన్ అప్పుడు మాక్ టెస్ట్స్ ఇవ్వద్దు అని కాదు. డైలీ ఏదైతే టైం మనం ప్రిఫర్ అవుతామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 hours చదువుతాము, గివ్ 1 hour ఫర్ పీవైక్యూస్. డన్. సో పీవైక్యూస్ కానీ దీనికి 1 hour, 1.5 hour ఇవ్వండి బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ విచ్ యూ చూస్ టు రీడ్. సో టేక్ ఎ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ అండ్ డూ ఇట్. And yeah, this is all about CSIR NET Life Sciences. Thank you.